Hello everyone. So recently జరిగిన గురుకుల్ జేఎల్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ఇది రిలయన్స్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ సార్. ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫర్ n belongs to n, consider the metric space Rn with D2 and Rn with Dn, where D2 of x comma y equal to the metric D2 is defined as Euclidean metric. And that means summation of I is equal to 1 to n mod xi minus yi whole square whole under root. And capital D is nothing but discrete metric, sir. Then which one of the following functions are discontinuous? And option 1 is for any fixed y belongs to R, the function f is defined from R into R such that f of x equal to y dot x, where y is a fixed value, right? For all x belongs to R. And option 2 is f is from R into Rn with respect to same metric such that f of x equal to x if d2 of 0 comma x is less than or equal to 1, and x by d2 of 0 comma x whole square if d2 of 0 comma x is greater than 1, sir. And option 3, f such that f r with d2 to r with the discrete metric and f of x equal to x, that means identity function from d r with d2 to r with capital D. And option 4 is identity function from r with discrete metric to r with Euclidean metric. ఈ నాలుగిట్లు ఏది డిస్కంటిన్యూస్ అవుతుంది? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి సార్? కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి సార్? సపోజ్ ఎఫ్ ఎక్స్ టు వై వేర్ ఎక్స్ విత్ d1 అండ్ y with some d2 అనుకుంది, where x with d1 is a metric space, y with d2 is a metric space. A function f is said to be continuous, then inverse image of, if you take any open set in y, then inverse image of open set is also open in x. If G is any open set in y, then its inverse image is also open in x. Either if you take any closed set in y, its inverse image is also closed in x out there, then we can say that the given function is continuous. Given function is continuous. And also any function defined on a discrete matrix. Any function defined on a discrete matrix space with y with d, where d is any metric, is the identity function is always continuous, or any function is always continuous. Any function defined on a discrete matrix is always continuous. And third point is if x with any metric, some d, d2, d1 and to y with d2, such that the function f of x is an identity function. Then this function is continuous whenever the metric induced by d2 is always subset of d1 I inverse. That means y with d2 is always subset of x with d1. అలా అవుతే, so d2 metric is subset of d1 metric. That means every d2 open set is an d1 open set అయితే, then it is continuous. ఈ 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకి ఈ 2 పాయింట్స్ మాక్సిమం యూజ్ అవుతాయి సార్. సో ఫస్ట్ వన్, ఫిక్స్ y బిలాంగ్స్, అంటే y అనేది ఏదైనా ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అండి. f అనేది ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తున్నా, rn with d2 to r with d2 such that f of x equal to y into x అండి. నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నా, n is equal to 1 అని తీసుకుంటున్నాను సార్. n is equal to 1 అయినప్పుడు f of x ఏమవుతుంది సార్? By definition f of x equal to y into x అండి, where r with d2, what is d2 sir? With respect n is equal to 1 అయినప్పుడు d2 ఏమవుతుంది? summation of I is equal to 1 to y under root of, అంటే summation ఉండదు. That means modulus of x1 minus y1 whole square whole under root is nothing but usual metric అంటే. అంతేనా? usual metric. So with respect to usual metric, y అంటే ఫిక్స్, y is any fixed number అన్నారు కాబట్టి k అనుకుంటుంది. So y is equal to k. Therefore f of x equal to kx అండి. డొమైన్ అండ్ రేంజ్ ఇస్ r అండి. సో ఇది మనకు తెలుసు, రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ లో f of x equal to kx, where k is any positive or any real number,
is always continuous. Right, sir? So it is continuous for n is equal to 1. So this function is continuous. Right? So option 1 is continuous. Therefore, మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏం కావాలన్నారు సార్? డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ కావాలన్నారు. సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్, Rn with d2 to Rn with d2 such that f of x is defined as this one. Right, sir? So in this case also, assume that n is equal to 1. n is equal to 1 అనుకుంటే f is from R with d2. ఇక్కడ d2 అంటే ఏమొస్తుంది సార్? యూజువల్ మెట్రిక్ అంటే R with d2 to R with d2 such that f of x is equal to ఏమవుతుంది సార్? x. f of x equal to x if d2 of 0 comma x is less than or equal to 1, and which is equal to x by d2 of 0 comma x whole square if d2 of 0 comma x is greater than 1. కానీ d2 of 0 comma x అంటే ఏంటి? సో d2 of 0 comma x అంటే modulus of 0 minus x అంటే which is nothing but mod x కదా. Mod of minus x equal to mod x. So d2 of 0 comma x equal to mod x and d2 of 0 comma x whole square ఏమవుతుంది సార్? Mod x whole square is nothing but x square, sir. Then substitute into in this. Therefore, f of x is equal to x if, but d2 of 0 comma x is mod x. So mod x is less than or equal to 1 and which is equal to 1 by x if mod x is greater than 1. So this is the given function, right? So ఈ ఫంక్షన్ mod x less than 1 అయినప్పుడు కంటిన్యూస్ అండి, mod x greater than 1 అయినప్పుడు కంటిన్యూస్ అవుతుందండి. x is equal to 1 దగ్గర కంటిన్యూస్ అయింది అనుకోండి, then the given function is continuous on the whole space, sir. Right, sir? So limit x goes to 1 minus x change, sir. Whenever x approaches to from the left hand. So this is 1 kada, this is right side and this one is left side. So when x approaches to 1 from the left hand, x is less than 1. Whenever x is less than 1, f of x takes x and so therefore limit x goes to 1x which is equal to 1. And right hand limit ends, sir. Limit x goes to 1 plus, that means x approaches to 1. X approaches to 1 from the right hand. That means x is greater than 1. Right, sir? Whenever x is greater than 1, f of x takes 1 by x and therefore this value equal to 1 by x. Therefore limit x goes to 1, 1 by x is also equal to 1. So left hand limit and right hand limit both are equal. And if it is equal to functional value, then it is continuous. And functional value ekkada తీసుకుంటుంది సార్? ఇక్కడ mod x is equal to 1. x is equal to 1 అయినప్పుడు x అవుతుంది. Therefore 1. So which is equal to f of 1. So left limit, right limit and functional value both 3 are same. Therefore the given function is continuous and the given function is continuous on the whole space. So it is true for n is equal to 1. Therefore it is true for any other elements also. So this one is also continuous. So discontinuous అడిగింది కాబట్టి wrong option. Right, sir? Next one ఏంటి? ఇది fourth one చెక్ చేద్దాం. If a function f from R with discrete metric to R with usual metric, మనకి ఏం కావాలి సార్? R with discrete metric పైన డిఫైన్ చేసినటువంటి ఇలాంటి ఫంక్షన్ అయినా సరే సార్, ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే కంటిన్యూస్ అవుతుందండి. ఎందుకు? ఆప్షన్ 4. ఇదేంటి? డిస్క్రీట్ మెట్రిక్ సార్, d x with d, సారీ R with d, అండ్ ఇదేంటి సార్? R with యూజువల్ మెట్రిక్ d2. సో నువ్వు మనకి ఏం కావాలి సార్? f, this is f1, f of x equal to x. So if you take any open set, R with usual metric లో ఓపెన్ సెట్స్ ఏంటి సార్? ఓపెన్ ఇంటర్వెల్స్ కదా, జనరల్ గా 1, 2 అని తీసుకో. కానీ డిస్క్రీట్ మెట్రిక్ లో ఎవ్రీ సబ్సెట్ ఆఫ్ R ఇస్ అన్ ఓపెన్ సెట్ అండి. సో దీని యొక్క ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఏమవుతుంది సార్? దీని యొక్క ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఈస్ ఆల్సో 1, 2 అవుతుంది. ఈచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఓపెన్. సో ఎవ్రీ ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెట్ ఈజ్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ R కదా. ఎవ్రీ సబ్సెట్ ఆఫ్ R ఇస్ అన్ ఓపెన్ అండ్ ఆల్సో క్లోజ్డ్ అండి. కాబట్టి ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఓపెన్ సెట్స్ ఈజ్ ఓపెన్.
Inverse image of closed sets is also closed. Therefore, the given function is continuous. Therefore, any function defined on discrete metric is always continuous. సో ఇది డిస్క్రీట్ మెట్రిక్ పైన డిఫైన్ చేసినాం కాబట్టి కంటిన్యూస్ అవుతుంది సార్. సో మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ ఫంక్షన్ నుంచి చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సార్. డిస్క్రీట్ మెట్రిక్ అయిన డొమైన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ సార్. ఓకే, therefore this one is also not. But what about this one, sir? R with D2 to R with discrete metric. ఒకవేళ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ కావాలంటే ఏం కావాలి సార్? డొమైన్ కోడొమైన్ మెట్రిక్ అనేది డొమైన్ మెట్రిక్ కి సబ్సెట్ అయి ఉన్నది. ఇక్కడ చూడు D2, సిన్స్ డిస్క్రీట్ మెట్రిక్ ఈ స్ట్రాంగెస్ట్ వన్ కదా, సో యూజువల్ మెట్రిక్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ D అని ఈ కేసులో, కాబట్టి ఇది కంటిన్యూటీ అవుతుంది. కానీ ఈ కేసులో డిస్క్రీట్ మెట్రిక్ డస్ నాట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ యూజువల్ మెట్రిక్. సో therefore that means ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ సెన్స్ లో చెప్పాలంటే, suppose take any sets and this is X and this is Y and this one is D2 metric with respect to this one is discrete metric. Take any point singleton point since f of x equal to x kada, so one is open set and every singleton sets are every subset of R is an open set kada. Singleton one is an open set sir, its inverse image ఏమవుతుందండి? ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ కాబట్టి సింగిల్టన్ వన్ వస్తుంది. సో సింగిల్టన్ సెట్ ఈజ్ నాట్ ఓపెన్ అండి. రియల్ అనాలిసిస్ థింక్ చేయండి సార్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓపెన్, therefore not continuous. So option 3 is the right answer. Option 3 is the right answer. Therefore 3. Thank you sir. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మా ఇన్స్టిట్యూట్ ని ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ ఇట్, share it with your friends. Thank you.